Yesterday we have seen the characteristics required from the transducer. Today we have to see the classification of transducer. Before this we revise what we have seen in the last video. The transducer is the device which converts one form of energy into the another form of energy, or the any device which is used for the conversion of energy from one form to another form are known as a transducer. And the devices used for the conversion of non-electrical quantity into the electrical quantity, that is electric into the electrical energy, are known as a electrical transducer. And after that we have seen the characteristics required from the transducers. These are the 7 characteristics which we require from this transducer. First is the small size of the device must be small. Reliability, transducers must be reliable with the given input and able to provide the output. Third point, the cost of the transducer must be low, and the transducers are highly sensitive. Transducer must have high sensitivity. There must be the accuracy for the measurement of fast transient pressure, that is the pressure which changes between the within the second or below the second. Then ability to withstand changes in the environmental condition. The performance of the transducer must be stable for any environmental condition, or for any environmental change can be accepted by this transducer. And last is the linear relationship between the output and input are must be linear, that is output must be proportional in with the given input. So these are the characteristics required from the transducer. Today we have to see the classification of transducer. The electrical transducers are classified into the two categories. There are two types of electrical transducers. First type is the active transducer and second type is the passive transducer. Active transducer and passive transducer, these are the two types of the transducer. So here we have to see what is meant by the active transducer and what is meant by the passive transducer. First we have to see what is meant by the active transducer. तर ह्या इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसरचे दोन टाईप आहेत, ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर. त्यापैकी ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय आपल्याला बघायचं. त्यामध्ये सुरुवातीला आपण बघतोय ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. द ट्रान्सड्यूसर विच डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पॉवर. The transducer which do not require the external power, it can generate the electrical current or voltage when stimulated by the some physical form of energy. We know that the electrical transducer is the device which converts non-electrical quantity into the electrical energy. We are using these electrical transducers for the generation of electrical energy. Here the non-electrical quantity, that may be the light, or that may be the heat, or it can be mechanical energy, is converted into the electrical energy by using these electrical transducers. And for the conversion of this non-electrical quantity into the electrical quantity, the transducers require some energy. The transducer converts non-electrical energy into electrical energy, but to make this conversion the transducer requires some power. Transducers require some power, but we know that any electronic device works only with the help of the power, only with the help of the given power. If any power is not given to the electronic device, then electronic devices does not perform their operations. So electrical power is necessary for the electronic devices, but
The active transducers are the types of transducers which do not require the external power. The transducers which do not require the external power, we know that for the working of the devices or for any device, we have to we connect the battery to the devices for its operation. But for example LED, for the generation of light from the light emitting diode, we have to connect the battery to that LED. Without battery, LED cannot provide the light. Or any bulb in our house or any electronic device, we supply energy, we supply electricity to that devices, and after that the devices perform their operation. But transducer, active transducer, it is the type of transducer which do not require the external power for the generation of electrical energy, that is to generate the electrical current and इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज किंवा इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करण्यासाठी ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसरला कुठल्याही एक्सटर्नल पॉवरची गरज नाही. विदाऊट एक्सटर्नल पॉवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्याचं काम हे ट्रान्सड्यूसर्स करतात. मग कसे करतात? वेन इट इज स्टिम्युलेटेड बाय सम फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. हे जे ट्रान्सड्यूसर्स आहेत तर ते विदाऊट एक्सटर्नल पॉवर इलेक्ट्रिसिटी म्हणजेच इलेक्ट्रिकल करंट किंवा इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज जनरेट करतात. कसे जनरेट करतात? वेन स्टिम्युलेटेड बाय सम फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ज्यावेळेस ह्या ट्रान्सड्यूसरला एखादी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपण प्रोव्हाइड करतो, तर त्या एनर्जीचाच यूज करून हे ट्रान्सड्यूसर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करतात. त्यासाठी हे कन्वर्जन करण्यासाठी ह्या ट्रान्सड्यूसरला कुठल्याही एक्सटर्नल पॉवर सप्लायची गरज नाही. त्यामुळं हे जे ट्रान्सड्यूसर्स आहेत, देअरफॉर ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर्स आर सेल्फ जनरेटिंग टाईप. these transducers are self generating. It does not require the external power. It does not require the external power for the generation of electrical energy, so that it is called as a self generating type of transducer. सेल्फ जनरेटिंग, तर ते स्वतःहून विदाऊट कुठलीही एनर्जी यूज करता, जी एक्सटर्नल एनर्जी लागते कन्वर्जनसाठी, तर ती एनर्जी यूज न करता डायरेक्टली नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करतात. अशा डिव्हाइसेसला आपण, अशा इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर्सला आपण ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर्स असं म्हणतो. लक्षात आलं? ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय? द ट्रान्सड्यूसर्स विच डू नॉट रिक्वायर the external power, and it can generate the electrical current or voltage when stimulated by some physical form of energy, and these transducers are self-generating type. For example, thermocouple, piezoelectrical pickup, photovoltaic cell, these are the examples of the active transducer. And in this chapter we have to see all these devices. What is the thermocouple, what is the photoelectric pickup, what is the photovoltaic cell. Photovoltaic cell is similar to the solar cell. We know that, or we can also say that the solar cell is also the example of the active transducer. The solar cell generate the electrical energy. Solar cell generate electrical energy. How solar cell generate electrical energy? We have seen that when there are some solar panels, and when sunlight is incident on that solar panel, then by absorbing that light energy, that solar panel generates the electrical current or electrical voltage, and that voltage or current may be stored in the battery. In this way, this solar panel converts the light energy into the electrical energy. Solar panel converts light energy into electrical energy, but for this conversion they do not require any type of external power. मग त्या ठिकाणी आपण कुठलीही बॅटरी त्या सोलार पॅनलला जोडलेली नसते. कुठलीही इलेक्ट्रिकल पॉवर आपण त्या ठिकाणी सोलार पॅनलला जोडलेली नसते. सोलार पॅनलला आपण कुठलीही बॅटरी जोडलेली नाही आहे. त्या ठिकाणी सोलार पॅनल हा सेल्फ जनरेटिंग टाईप, सेल्फ जनरेशन करतो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो, बट कसं करतो? विदाऊट युझिंग एनी टाईप ऑफ एक्सटर्नल पॉवर.
कुठल्याही टाईपची एक्सटर्नल पॉवर न यूज करता तो जनरेशन करतो. अशा टाईपचे जे ट्रान्सड्युसर्स आहेत, सो दीज ट्रान्सड्युसर्स आर नोन ॲज अ ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. आफ्टर दॅट द सेकंड टाईप ऑफ द ट्रान्सड्युसर इज द passive transducer. Second type is the passive transducer. So what is mean by the passive transducers? The active transducer, the passive transducers are opposite to the active transducer. पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर जे कसे आहेत तर ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्युसरच्या अपोजिट वर्किंग आहे त्याची. म्हणजे ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर कसे आहेत तर ते सेल्फ जनरेटिंग आहे, त्यांना कुठल्याही एक्सटर्नल पॉवरची गरज पडत नाही. परंतु पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर कसे असतात तर पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर्स रिक्वायर दी एक्सटर्नल power. Passive transducers, these are the transducers which require the external power and they produce an output signal in the form of variation in the resistance and capacitance or any other electrical parameter, and which can be measured as a voltage and current. आणि मग काय होतं या ठिकाणी पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसरमध्ये, पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर सुद्धा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीमध्ये करतात. परंतु हे कन्वर्जन करण्यासाठी आपल्याला त्या ट्रान्सड्युसरला एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय, त्या ठिकाणी एक्सटर्नल पॉवर त्याला रिक्वायर्ड असते आणि एक्सटर्नल पॉवर दिल्यानंतरच ते कन्वर्जन करू शकतं, कन्वर्जन त्या ठिकाणी करू शकतात. मग हे कन्वर्जन करत असताना मग त्या ठिकाणी काय होतं, एक तर रेजिस्टन्स चेंज होतो किंवा कॅपॅसिटन्स चेंज होतो किंवा जे काही इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स आहेत तर ते इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स चेंज होतात आणि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीमध्ये केलं जातं आणि ते जे आणि मग ती जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे तर ती एनर्जी ॲज अ व्होल्टेज ऑर करंट मेजर केली जाते. सदाल अशा प्रकारे हे कन्वर्जन करतात पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. परंतु हे कन्वर्जन करण्यासाठी त्यांना आपल्याला एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय द्यावा लागतो, एक्सटर्नल पॉवर त्या ठिकाणी आपल्याला द्यावी लागते. फॉर एक्झाम्पल आपण एलईडीचं सांगू शकतो. द एलईडी रिक्वायर्स द एक्सटर्नल पॉवर फॉर द जनरेशन ऑफ द लाईट. एलईडीमध्ये लाईट जनरेट करण्यासाठी आपल्याला एलईडीला एक पॉवर सप्लाय द्यावा लागतो. किंवा फोटोसेल जे असेल तर त्या फोटोसेलमध्ये सुद्धा फोटोसेल converts the light energy into the electrical energy, but for the conversion of the photocell, for the generation of this electrical energy by using photocell, we must have to connect the battery to that photocell, and without battery these photocells do not work. So these type of devices which require the external power are known as a passive transducers, and these transducers absorb some energy from the physical phenomena. For example, thermistor, photoconductive cell, resistance strain gauge, capacitor, microphone, these are the examples of the passive transducers, and we have to see all these devices in this chapter. And so this is the classification of electrical transducer. These are the two types, important types of transducer: active transducers and passive transducers. And this question is important in the board exam. In the view of the board exam, this question is important. These are the some questions asked on this point. In this way, some questions are asked on this for that classification. First question is define active and passive transducer and give its examples. बोर्डाच्या दृष्टीने हा क्वेश्चन हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे. याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात. क्वेश्चन कसे विचारले जातात तर पहिला क्वेश्चन असा विचारला, म्हणजे 2-3 प्रकारे ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ह्या पॉईंटवरती ते क्वेश्चन्स इथं दिलेत. मग त्या आपण क्वेश्चन विचारला जाईल डिफाईन ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर अँड गिव्ह इट्स एक्झाम्पल. ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर डिफाईन करा आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स द्या. किंवा असा तोच क्वेश्चन वेगळ्या टाईपने विचारला जाऊ शकतो, गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रान्सड्युसर किंवा डिफाईन द ट्रान्सड्युसर अँड गिव्ह द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रान्सड्युसर. These are some questions based on this point, and these questions are asked on the बोर्ड एक्झाम. बोर्डाच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये बऱ्याच वेळेस हे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. मागच्या वर्षीही ट्रान्सड्युसरवरती ह्या पॉईंटवरती क्वेश्चन आलेला होता. लक्षात आलं. अशा प्रकारे हे ट्रान्सड्युसरचं क्लासिफिकेशन